Hola gente, bienvenidos a Cosemos, soy Chef Uno. Hola muchachos, soy Chef Tres. Este episodio es dedicado a Chef Dos. Asienta en tranquilidad. Hoy haremos pizza porque aún personas estúpidas puedan hacerlo. Ah, sí, pizza. Es un clásico plato en Italia. Es mi favorito típico italiano plato. Necesitas 2 tazas de harina, Un paquete de Activio la verdura. 1.5 cucharaditas del dulce azúcar, 3 cuartas chuchaderas de sal. 1/4 cucharadita del polvo de ajo para algo de chispa. 2 chechuras de servir de aceite de oliva. Y 3/4 tazas agua. Y eso es solo para la masa. Mezcla harina, levadura, azúcar, sal y polvo de ajo en un grande bol. Revuelvas en agua en aceite de oliva. Gradualmente año 8 taza de harina. Lubrica otro bol con aceite de oliva. Ah, sí. Bueno. Pones la mesa en el bol. Lubricario y cobo con papel film y dejo por 30 minutos. Deja reposar por 30 minutos y precalienta el horno a 425 grados Fahrenheit porque esto es América. Bueno. Después de que la masa y el levadura se desinflas la masa y amasas en una superficie enjardinada. Trabaja en un círculo de 2 pulgadas. Pones masa en un pergamino petado pizza sartén. Cepillas la superficie de la pizza con aceite de oliva.
Ahora para la parte divertida. Así. Sumas foco y queso en la pizza y algo de descendo cultura. Sí, mucho queso. Queso mozzarella. Pepperoni, tocino y salchicha. La más carne, el mejor. Me gusta la carne. Horneas de 13 a 15 minutos. Ahora esperamos, mientras esperamos, vamos a tomarnos el tiempo para recordar a nuestro querido Chef Dos. Primero, te mostrosas cómo poneas más pelotas de tenis en un hotel de pelotas de tenis. A continuación te daremos otros consejos útiles. Contra algunas pelotas de tenis por la mitad para acabar dobles de pelotas. Si quieres consigo deshacerse de arrugas, sé mordido por una serpiente de cascabel. Para ahorrar tiempo en la mañana, pones crema dental en su losada. Para ahorrar de ver cuando sales, agrega una propena negativa. Esos fueron algunos grandes trucos de la vida para vivir. Parece que nuestra pizza está lista. Huele deliciosa. Mira ahora, hermosa pizza. Esto es para ti, Chef Dos. Te amamos. Yo disfrutas la fruta de tu labor. Gracias por ver. Esperamos verte la próxima vez en Cosemos. Yeah.